Yes. I think we go live now. Okay. Yeah, maybe we wait for a few minutes for all the Yep. participants to join. Yep. And yeah. So how are you? The weather has been so tricky in Melbourne. Oh gosh, I know, right? When was it? 2 weeks ago, Easter. It was really nice. 26, 27 degrees. I remember. Really nice Easter weekend. Exactly. And I think now, it feels like winter has come a bit early. So I think that's it. We're gonna have this type of weather for the next couple of weeks or couple of months. Yeah, can imagine. Yeah, because Yeah, for us, I went to South Australia during the Easter, and it was really, really beautiful. nice. Yeah, and coming back with Mm. the rainy, wet and cold Yeah, weather. yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. That's right. That's right. Yeah, because I went out. I went to the Gippsland region. So yeah, I spent time out there, and yeah, it was really nice out there as well. Awesome. Kind of close to the coast. Like Lakes Entrance and Painesville. Visited these little towns. Yeah, really nice. Very Great. relaxing. Yeah, yeah, and good weather. That's the most important thing, because if it was going to be raining for the weekend, then not much can do but stay inside. That would just ruin everything. Yeah. Ok, không biết Mm. mọi người có nghe thấy mình với cả anh Desmond nói không nhỉ? Mình thấy có bạn bắt đầu vào livestream ngày hôm nay rồi. Nếu mọi người nghe thấy mình và Desmond nói thì mọi người có thể type chữ yes vào trong cái phần comment của mình được không? Yeah. Ok, mọi người comment cho mình là nếu mọi người nghe được mọi người type chữ yes ha. Xong mình sẽ chờ chắc tầm khoảng 1 phút để cho mọi người có thể join vào livestream này. Yeah, mình thấy các bạn nói là các bạn có thể nghe được rồi. Chloe, yeah, great. Ngày hôm nay, cái chủ đề ngày hôm nay mà mình và anh Desmond sẽ chia sẻ với các bạn sẽ là về cơ hội nghề nghiệp cũng như là định cư cho cái nhóm ngành về nursing, nhóm ngành liên quan đến Occupational Therapy và Physiotherapy, những ngành học mà rất nhiều bạn quan tâm, nên là mình nghĩ là sẽ đợi một chút xíu để cho các bạn có thể join nhiều một chút trước khi mình và Desmond chia sẻ kỹ hơn ha. Yeah, có Vinh đã join này, có Phương Anh, có Mèo, yeah, mọi người có thể nghe được rồi. Yeah, ok, thì chắc là mình sẽ bắt đầu chương trình luôn. Ngày hôm nay thì chương trình của mình và Desmond là đại diện của bên trường Đại học ACU sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin về cái nhóm ngành Nursing, Occupational Therapy và Physiotherapy. Các bạn cũng biết là cái nhóm ngành này thì đang là được cái sự ưu ái của rất nhiều các bang ở Úc về cả cơ hội định cư cũng như là cơ hội nghề nghiệp. Và nhóm ngành này thì cũng đang được sự quan tâm của rất là nhiều các bạn sinh viên, các bạn đang học year 12 cũng như là các bạn ở Việt Nam đang muốn qua Úc học. Chính vì vậy nên ngày hôm nay thì bên công ty APC có mời đại diện của trường ACU là anh Desmond Wong. Thì Desmond Wong thì làm phụ trách tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của trường. Desmond cũng đã làm việc ở trường ACU rất là nhiều năm, 12-13 năm ở trường ACU, ở rất là nhiều các campus của trường, nên anh Desmond cũng có nắm những thông tin rất là rõ về các khóa học của trường. Nên ngày hôm nay Desmond cũng sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn về những cái thông tin của ba cái nhóm ngành học này. Trước khi mà Desmond bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về cái ba cái nhóm ngành này, các cái cơ hội nghề nghiệp cũng như là cơ hội định cư cho các bạn sau khi mà tốt nghiệp khóa học của trường liên quan đến ngành Nursing, Occupational Therapy và Physiotherapy. Trong lúc mà livestream, nếu mà các bạn có những câu hỏi gì thì các bạn có thể type trong cái phần comment của Facebook của APC. Sau đó thì mình cùng Desmond cũng như là team của APC sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn ha. Yeah, ok, cảm ơn mọi người. Trước tiên thì nói về ngành học Nursing, Occupational Therapy và Physiotherapy. Thì ngành Nursing thì là ngành y tá điều dưỡng đã khá là quen thuộc với các bạn, bởi vì làm trong mấy năm gần đây thì các bạn thấy là từ khi mà bắt đầu có dịch Covid thì số lượng các cái bạn mà được mời, bộ di trú mời cho cái ngành nghề Registered Nurse và Enrolled Nurse thì tăng lên rất là nhiều.
Và hầu hết các bạn cũng đã rất là rõ về cái ngành nursing. Thì cái công việc chính của các bạn khi mà ra trường đó là các bạn sẽ làm những công việc mà phụ trách việc điều dưỡng này, chăm sóc sức khỏe cũng như kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Thì với các bạn mà học cái ngành nursing, nếu mà sau khi các bạn tốt nghiệp cái khóa diploma về nursing thì khi mà ra trường các bạn có thể đăng ký làm cái Euro Nurse. Và sau đó khi các bạn học lên cái khóa Bachelor về nursing thì các bạn có thể đăng ký làm thành Registered Nurse. Và các bạn có thể làm việc được rất là nhiều nơi, ví dụ như các bạn có thể làm cho các cái bệnh viện, các cái aged care, community care, hoặc là làm ở những cái rehab, những cái trung tâm mà phục hồi chức năng. Tuy nhiên thì có hai cái ngành nghề khác nữa là cái ngành nghề Occupational Therapy và Physiotherapy thì lại khá là mới. Nhiều bạn cũng đang quan tâm đến cái nhóm ngành này, bởi vì nhóm ngành này hiện tại đang nằm trong cái long list của Bộ Di trú của Úc. Đó là cái ngành thứ nhất là OT, Occupational Therapy, hay tiếng Việt thì mình hay gọi là cái ngành chức năng trị liệu ạ. Thì với cái ngành này sau khi mà tốt nghiệp học xong nhé, các bạn đăng ký thì các bạn có thể làm việc với những cái vị trí ví dụ như là Occupational Therapist này, hoặc các bạn có thể làm là Occupational Therapy Assistant, và sau đó các bạn có thể đi lên. Và với cái ngành nghề OT này, chức năng trị liệu này, thì cái công việc chính của các bạn khi ra trường đó là các bạn sẽ sử dụng những cái đánh giá khỏe của bệnh nhân cũng như can thiệp y tế để nhằm giúp như việc thứ nhất là duy trì để phục hồi các cái chức năng của thể chất như là tinh thần của bệnh nhân để giúp họ có thể trở lại cái cuộc sống bình thường. Đấy, ví dụ như là các bạn có thể giúp những người khuyết tật này, hoặc những người có những chấn thương, hoặc là có những cái sức khỏe về mặt mental. Đó thì cái công việc đó là công việc của những người mà làm về chức năng trị liệu. Còn cái ngành nữa đó là cái ngành physiotherapy, tiếng Việt mình hay gọi là vật lý trị liệu ạ. Thì khi mà các bạn học xong cái ngành này thì ra trường các bạn có thể làm những cái công việc mà hỗ trợ phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân. Mà khi mà làm như vậy thì các bạn sẽ thông qua các cái liệu pháp vật lý và những cái liệu pháp vận động để giúp họ có thể là cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của mình về thể chất cũng như là kể cả về tinh thần của bệnh nhân. Thì với cả ba cái ngành nghề này thì cái cơ hội việc làm nó rất là nhiều. Các bạn có thể làm được ở nhiều nơi, làm ở các bệnh viện, các cái rehab, làm ở các cái trung tâm aged care cũng như là community care. Thì cơ hội mở ra rất là nhiều, cũng như là cơ hội định cư tại Úc cũng là đang rất mở rộng cho các bạn. Nên ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ kỹ hơn cho các bạn về cái cơ hội nghề nghiệp và định cư ở ngành này như thế nào, và làm sao để các bạn có thể học để có thể là ra trường làm những cái ngành nghề này. Thì nói về cơ hội định cư của ba cái nhóm ngành nursing, PT và OT này, thì năm vừa rồi, năm tài chính 2020-2021 thì Bộ Di trú có đưa ra cái số lượng gọi là EOI được mời trong năm tài chính 2020-2021 rất là cao. Ví dụ như với cái nhóm ngành Registered Nurse chẳng hạn, thì cái Occupational Ceiling cho cái ngành này nó lên đến hơn 17.000. Mà thực ra thì đến tháng 1 năm 2021 số lượng mời mới chỉ khoảng hơn 500. Nên các bạn có thể thấy là cái mà số lượng EOI có thể được mời trong năm tài chính này, cái ceiling nó còn rất là nhiều. Tương tự với cái ngành physiotherapist thì số lượng mời cũng sẽ là 1.685, nhưng hiện tại thì số lượng các bạn nhận được thư mời mới chỉ khoảng 20, nên là còn cái room rất là nhiều cho các bạn. Tương tự với cái ngành OT cũng vậy, thì số lượng mời sẽ là khoảng 1.461, mà hiện tại số lượng các bạn nhận được thư mời mới khoảng 20, nên còn rất nhiều cơ hội cho các bạn trong ba nhóm ngành này. Và ba nhóm ngành này đều nằm trong cái long list của Bộ Di trú. Chính vì vậy nên là cái cơ hội sẽ còn rất là tốt trong tương lai. Yeah. Nói về cái mức lương của các ngành này thì các bạn có thể thấy là với ngành nursing cái mức lương sau khi ra trường trung bình của các bạn sẽ là tầm khoảng 50 đến 100 ngàn, và average có khoảng độ là khoảng 78.000 một năm. Cái mức lương này khá là cao so với các cái ngành nghề trung bình ở Úc. Và ngoài ra thì nếu các bạn nhìn trong cái bảng này thì các bạn thấy là đến năm 2019 thì cái số lượng các bạn nursing thì nó ranging vào khoảng 280.000. Thế nhưng mà dự báo là đến năm 2024 thì cái nhu cầu nó phải là khoảng 330, 340. Thì như vậy có thể thấy là từ giờ đến năm 2025 thì số lượng nhân sự trong cái ngành này thiếu hụt phải đến là 100.000 nhân sự ở Úc. Và ở trên khắp thế giới thì cái nhân sự của ngành nursing cũng đang rất là thiếu hụt rất là nhiều. Chính vì vậy nên là khi các bạn học xong cái ngành này ra trường thì cơ hội việc làm rất là cao, cộng với cả là mức lương cũng khá là tốt. Thêm một cái nữa là cái ngành này các bạn sẽ được làm OT rất là nhiều, những overtime, và cái lương của overtime thì nó cũng khá là cao. Ngoài ra thì với cái ngành Registered Nurse sau khi các bạn ra trường thì các bạn cũng phải lưu ý một số những cái kỹ năng mà các bạn cần có.
Ví dụ như khi mà các bạn là nurse thì các bạn sẽ phải giao tiếp với cả cái bệnh nhân rất là nhiều, các bạn sẽ phải hiểu về tâm lý học của họ, cũng như các bạn sẽ hiểu về những cái phương pháp trị liệu để giúp họ có thể phục hồi tốt hơn. Thì đây là một số những cái gọi là những cái kiến thức mà các bạn cần thiết phải có khi mà các bạn làm registered nurse. Tương tự thì với ngành Occupational Therapy á, thì các bạn thấy là cái nhu cầu của thị trường rất là cao. Trong 5 năm vừa qua, từ năm 2014 cho đến năm 2019 ấy, thì cái số lượng mà các cái người làm về Occupational Therapist thì tăng lên rất là nhiều, tăng từ khoảng 11.300 cho đến khoảng 16.300 trong vòng 4-5 năm. Và dự kiến thì là cái ngành này nó cũng sẽ tăng trưởng rất là cao trong những cái năm sau, đặc biệt là sau cái đợt dịch Covid. Và lương trung bình trong cái ngành này của các bạn thì cũng sẽ rất là cao. Theo như số liệu bọn mình biết của bên Indeed thì cái số lượng cái lương trung bình của những người làm full time trong cái ngành này có thể lên đến khoảng 80 đến 100 ngàn. Thì các bạn thấy là cái cơ hội nghề nghiệp cũng như là cái mức lương của cái ngành này nó đang ngày càng tăng trưởng rất là cao. Yeah. Thì tương tự như cái ngành nurse thì với cái ngành này thì các bạn cũng sẽ có những cái kỹ năng rất là quan trọng như là về psychology, các bạn phải hiểu về tâm lý học của các bệnh nhân, các bạn cũng sẽ phải giúp họ đưa ra những cái phương pháp trị liệu, rồi là giúp họ điều trị, và các bạn phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh rất là tốt. Nếu mà các bạn muốn làm việc ở Úc thì cái khả năng giao tiếp của bạn là một trong những yếu tố rất là quan trọng các bạn có thể thành công trong cái ngành này. Chính vì vậy nên là cái ngành này họ yêu cầu cái điểm tiếng Anh đầu vào của các bạn rất là cao, là 7 chấm cho tất cả các bên với điểm IELTS. Và tương tự với cả cái ngành về OT ấy, thì với ngành PT thì các bạn cũng thấy là cái sự tăng trưởng của ngành nó rất là cao từ năm 2019 cho đến năm 2024, và cái lương trung bình trong cái ngành này nó cũng đang ở cái mức khoảng 80 đến 100 ngàn cho với các bạn có khoảng 2-3 năm kinh nghiệm. Như vậy có thể thấy là cái mức lương nó rất là cao so với cả trung bình chung của Úc. Thì cũng tương tự với một số các cái ngành như nursing hoặc là OT, thì với ngành PT công việc chính của các bạn sẽ là các bạn sẽ giúp những cái bệnh nhân của mình để có những cái phương pháp điều trị, cũng như là giúp họ có thể cải thiện được cái sức khỏe của mình để có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường. Thì cái điều quan trọng đó là các bạn phải hiểu được các cái phương pháp điều trị nào phù hợp với cả các bệnh nhân của mình. Các bạn cũng sẽ có những cái kỹ năng làm việc với khách hàng tốt này, cũng như là các bạn có thể giúp khách hàng hiểu cái tâm lý của họ trong quá trình điều trị, cũng như là giúp khách hàng trong toàn bộ cái quá trình mà điều trị đó để họ có thể đạt được cái sức khỏe về mặt tâm lý cũng như là sức khỏe về mặt tinh thần tốt nhất. Và ngoài ra thì các bạn cũng phải hiểu một số những cái thông tin liên quan đến cái bệnh lý, các bạn phải hiểu những cái thông tin về cách làm thế nào để phòng ngừa được những cái rủi ro, những cái ảnh hưởng của những cái bệnh đó với họ trong tương lai. Thì đây là một số những cái kỹ năng chính mà các bạn sẽ được học trong toàn bộ cái quá trình mà các bạn học các khóa bachelor về physiotherapy, hoặc là những cái khóa học liên quan đến nursing, hoặc là những khóa học liên quan đến occupational therapy. Thì trong buổi ngày hôm nay thì mình chỉ trình bày một số những cái phần chính liên quan đến cái công việc mà các bạn sẽ làm khi mà các bạn tốt nghiệp ngành này, rồi mức lương cũng như là cái nhận định chung về thị trường trong tương lai cho 3 cái ngành nghề hiện tại mà đang rất là nhiều bạn quan tâm. Thì tiếp theo trong phần sau thì anh Desmond sẽ chia sẻ với mọi người kỹ hơn về các cái khóa học mà trường cung cấp. Thực ra thì trường ACU là một trường rất là nổi tiếng về những cái khóa học liên quan đến healthcare, liên quan đến nursing. Nếu mà ở Úc thì là nursing của ACU là một trong những cái trường top, và trường cũng có rất là nhiều cơ sở vật chất tốt, cũng như là hỗ trợ học sinh trong cái quá trình có thể mà các bạn đi làm internship cũng như là work placement. Nên ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui có anh Desmond join cùng chương trình ngày hôm nay để anh Desmond sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về những cái yêu cầu của khóa học, những cái kỹ năng nào các bạn sẽ được học trong toàn bộ khóa học, cũng như là các cái chương trình học bổng của trường để giúp các bạn có được cái sự quyết định dễ dàng hơn trước khi mà apply vào các khóa học của trường. Yes, Desmond, so now can you help us to share a little bit about the school and about courses available for the student? Yes, definitely. Thank you, Min. Thank you for all that useful information. Now, everyone should be able to see my slide. Yes, that's there. That's here. Okay, cool. Excellent. Okay, all right. So, good afternoon, everyone, tuning into this live seminar.
thank you for coming along, and thank you to APC for organizing it. So my name is Desmond, and I am from the International Office of ACU. So I'm very pleased to be able to share with you information about the university, the programs that we offer in nursing, occupational therapy, and physiotherapy. So I'll get started. So a little bit about ACU. ACU is a public university. So we are a government-funded university. We are a well-ranked university as well. Even though we are a Catholic university, we accept students from all faiths, all beliefs, and all backgrounds. So basically that means you don't need to be a Catholic in order to come to ACU. We have a very diverse range of international students, and we have about 4,500 international students at ACU, which makes up about 13% of our student population. And we are also a university with world-leading academics as well. So a little bit of a history about ACU. So ACU actually has a very long history and association in education. So the origins of ACU starts all the way back in 1857 by the Catholic Church here in Australia. So during that period of time, the Catholic Church here in Australia actually has a very big network of schools and hospitals. So they decided to establish training colleges where they can train their own teachers and their own nurses to work in these Catholic schools and hospitals. So that's basically how ACU started. Now, these training colleges were established in different cities and different towns throughout Australia. So in Melbourne, in Sydney, in Brisbane, as well as Canberra and Ballarat, which is a regional town in Victoria. Now, these colleges merged together in 1991 to officially become a university. So it officially became ACU in 1991. And last year, in 2020, we celebrated 30 years as a university. And during that period of time, ACU has been one of the fastest growing universities in Australia. So ACU, we actually have multiple campuses. So we are a bit of we're a national university. So we have a presence everywhere. So here in Victoria, so I'm based in Melbourne. So here in Victoria, we have two campuses. So we have our main campus in Melbourne, and we also have a campus in Ballarat, which is a regional town in Victoria. If we look at New South Wales, we've got 3 campuses in New South Wales at the moment. So one in North Sydney, one in Strathfield, and one in Blacktown as well. In the Australian Capital Territory, we have a campus in Canberra as well. And if we go up to Queensland, we have a campus in Brisbane. We also have a campus in Adelaide. However, we don't actually offer any programs for international students in our Adelaide campus. And offshore, overseas, we have a campus in Rome, in Italy. But that campus is really more designed for students who go there for maybe a short-term study or go there for a study tour experience. So as mentioned, today we'll be mainly talking about 3 courses at ACU. So nursing, occupational therapy, and physiotherapy. So this table here will give you a good overview of these 3 programs in terms of the course duration, the campuses where we offer these courses, the intakes, the tuition fee, and also in terms of the IELTS requirement as well. So I guess what you will see straight away is that what's common between these 3 courses is that there's only 1 intake per year for these 3 courses. So each of these programs only have a February intake
every year. So if we start off with the Bachelor's of Nursing program, you can see that it is a 3 years bachelor degree program, and we offer it at at most of our campuses. So we offer the nursing program in Melbourne, also in Ballarat, also in North Sydney and Blacktown in New South Wales, and also in Brisbane and in Canberra. In terms of the tuition fee, at the moment, we haven't yet set our tuition fees for 2022, but to give you an approximate idea, this year, the tuition fee per year is $29,520. In terms of the English requirement, it is overall IELTS 7, a minimum IELTS 7 per band. Now, when it comes to the Bachelor's of Nursing program, there is one additional requirement for the English requirement. So basically, for international students, if you want to study the Bachelor's of Nursing program, before you commence your studies in the Bachelor's of Nursing program, you do have to make sure that you have actually achieved IELTS of 7 overall, and also minimum 7 in each band. So that is a requirement that has been set by the Nursing Board of Australia. So you do have to make sure you demonstrate that you've met that requirement before you actually start your nursing program. Moving on to the Bachelor's of Occupational Therapy. Now, for occupational therapy and physiotherapy, these programs are slightly longer. So they are both 4 years in duration. And for occupational therapy, we offer in 3 of our campuses. So our Melbourne campus, our North Sydney campus, and also our Brisbane campus. The tuition fee is higher for occupational therapy and physiotherapy. So as you can see, it is $39,472 per year. The English requirement is also the same, overall IELTS 7, minimum 7 in each band. However, for occupational therapy, as an international student, if you don't get the IELTS 7, you can also do like an English pathway program. So that is actually possible. So that's a little bit different for the Bachelor's of Occupational Therapy program. So if you don't have the IELTS 7, but you can meet that requirement through other means, and one of the possible ways to do that is to do like an English pathway program, and then in the end, if you achieve a score which is equivalent to IELTS 7, then you can use that to meet that requirement. Finally, for physiotherapy, we offer this program in our Ballarat campus, in our North Sydney campus, and also in our Brisbane campus. And for this program, now with the Bachelor's of Physiotherapy, it is a more competitive program. So if you are a student who are considering about applying for the Bachelor's of Physiotherapy program, generally what they look for is they do look at your academic results. So do make sure that the results that you have academically is quite strong. And also, when you apply for the program, you would also need to demonstrate that you have already achieved IELTS 7 and minimum 7 in each band as well. So that's one of the different requirements for the physiotherapy program, because by the time you apply for the course, you do actually need to already have IELTS 7. So hopefully this covers for you, some of the important points about these different programs. And I'll just leave this slide on for maybe another few more seconds for everyone to have a good look at it. And then if there are any questions, feel free to, put it in the chat box, or, raise the question in the Q&A, and we can talk more about that. Okay.
Yeah, So, Desmond, because this one is very important. So maybe yep, I can explain a little bit in English, in yep, Vietnamese for yep, the yep, yep, student. Yeah. yep. Thì ở đây cái phần slide này là cái phần slide mà rất là quan trọng, bởi vì trong phần này thì Desmond có trình bày với mọi người về 3 cái khóa học chính mà mình liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay. Thứ nhất là cái khóa học về Bachelor of Nursing. Thì Bachelor of Nursing ở bên trường ACU thì cái sẽ kéo dài trong vòng 3 năm, và trường offer khóa Bachelor of Nursing ở một số các campus như là Melbourne này, ở Ballarat này, North Sydney, Blacktown, Brisbane và Canberra. Thì khóa nursing của trường khá là popular và được mở ở khá nhiều các campus khác nhau. Tuy nhiên thì khóa nursing cũng chỉ có một intake là tháng 2 hàng năm, và tuy nhiên thì số lượng các bạn mà muốn đăng ký khóa nursing rất là nhiều, nên nếu mà những bạn nào đang có plan là sẽ đăng ký nursing cho năm sau thì các bạn nên chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ. Với học phí của khóa nursing thì hiện tại trường chưa có đưa ra cái mức học phí cho năm 2022, nhưng với cái mức học phí năm 2021 thì cái hiện tại thì cái mức học phí là tầm 29.520 trong một năm học, và yêu cầu đầu vào của các bạn là các bạn phải có IELTS overall là 7 chấm và không có band nào dưới 7. Thì cái yêu cầu đầu vào này nó rất là quan trọng. Rất nhiều bạn thì trong cái quá trình học, mặc dù là điểm học rất là cao nhưng mà điểm IELTS chưa có đạt được cái mức 7 chấm thì các bạn cũng không theo học được cái khóa học Bachelor of Nursing này. Nên những bạn nào mà thực sự quan tâm đến 3 cái ngành học này thì các bạn nên dành thời gian để improve cái tiếng Anh của mình càng sớm càng tốt ha. Khóa học thứ hai là cái khóa học về Bachelor of Occupational Therapy. Khóa học này thì 4 năm và có ở campus Melbourne này, North Sydney và Brisbane, và cũng chỉ có một intake là tháng 2 hàng năm thôi. Học phí của cái khóa này nó cũng cao hơn so với khóa nursing. Với năm 2021 thì học phí của khóa này nó là 39.472 một năm, và yêu cầu đầu vào cũng là tiếng Anh 7 chấm. Tuy nhiên có một điểm khá là thú vị của khóa học này, đó là với những cái bạn mà chưa đủ điểm tiếng Anh 7 chấm cho cái khóa Bachelor of Occupational Therapy thì các bạn có thể học pathway và tiếng Anh để mà các bạn vào được khóa này. Thì đây cũng là một cái điều kiện nó khá là relax so với khóa nursing cũng như là khóa physiotherapy. Nên nếu bạn nào mà tiếng Anh hơi yếu một chút xíu, chưa đủ cái yêu cầu 7.0 và vẫn muốn học cái nhóm ngành về Health Science thì các bạn có thể cân nhắc cái khóa Bachelor về Occupational Therapy. Thì khóa này thì thực sự là rất là competitive, học khóa này rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái gọi là cái slot của trường available cho các bạn sinh viên quốc tế thì không có nhiều, và chính vì vậy nên ngay từ khi các bạn apply cho khóa học này các bạn đã phải có điểm tiếng Anh IELTS 7 chấm rồi. Đó. Thì đây là một số những cái thông tin chính về 3 cái khóa học của nursing, OT và PT. Thì nếu mà trong cái quá trình livestream nếu các bạn có những câu hỏi gì về 3 khóa học này thì các bạn có thể type trong cái phần chat box. Sau đó thì Desmond và mình cũng sẽ trả lời các bạn trong cái phần sau. Okay, thank you. Okay, all right. Thank you, Min. Okay, so we'll move on to the next slide. So this slide here is basically the program map or the course structure for our Bachelor's of Nursing program. So I basically just wanted to give you a good idea. You can see the subjects that is required in the Bachelor's of Nursing program. So basically you can see the structure in terms of 3 years. So in each year, we've got 2 semesters per year. And normally students do study full time. So that means you study 4 units per semester. So as you can see, all these units are very, very specialized and designed specifically for the nursing program. And a big component of the nursing program as well is that, of nursing, occupational therapy, and physiotherapy, all these programs do have a big component when it comes to work placements. So, in terms of your working experience or your practical placements in hospitals and healthcare, different healthcare settings. So for the nursing program, pretty much each semester, there is, you can see the integrated practice units. These are the placement units. So each semester you'll have 1. There are 6 in total. But in the first semester, the assessment in health, normally students would do that one on campus. And then after that, from the second one onwards,
students then do go out to the hospitals or a different healthcare setting, and then they undertake those placements there. So this hopefully gives you a good understanding of the content of the nursing program. And again, I'll just leave it there for a couple more seconds so everyone can have a good look at it. Is there anything you wanted to add or translate for this slide here, Min? No, I think that's all good. Yeah. That's all good. Okay, all right. So I'll move on. So for the nursing program, like I was saying, so during the 3-year program, there'll be a total of 800 hours when it comes to your placements. In terms of your placements, it does happen in all sorts of different settings. So this could include aged care, community nursing, high dependency nursing, medical or surgical nursing, mental health, pediatrics, palliative care, for etc. etc. So each of the placement units will be different. So you won't go out and do the same type of placement 2 times. You do it once, and then you get to experience different types of placement. In terms of professional registration, so here in Australia, registration generally is quite straightforward. So you don't have to do any type of board exams. So the main thing is you make sure you study a qualification, which is a accredited program. So all of our programs are recognized and accredited. So once you have that qualification, the next thing you have to do is you have to go and take an English proficiency test again. So for instance, IELTS, so IELTS 7, get minimum 7 in each band as well. And then once you have that, then you go to APRA, which is the registering body here in Australia for all these health professional registrations. Then you apply for your nursing registration through them. So that's what you need to do when it comes to becoming and to gaining a nursing license or to become a registered nurse here in Australia. So in terms of being a nurse, the average base salary is approximately about $78,000 per year. So this information has come from a careers website called Indeed. So that's just the base salary. So do keep in mind, as a nurse or as a healthcare professional, you do actually work shifts. So, or you can take on additional shifts. So if you do that, the average salary per year could be higher than $78,000. So that's just to give you a rough idea. Yeah, thank you, Desmond. I just want to brief people a little bit. Can you back to the previous slide? Yes. Thì với cái ngành nursing, khi mà các bạn học ở bên trường ACU thì các bạn sẽ được đi thực hành rất là nhiều. Tổng số thời gian thực hành của các bạn trong 3 năm học của khóa nursing sẽ là 800 giờ. Thì các bạn sẽ có thể thực hành ở rất là nhiều nơi, ví dụ như là ở aged care này, community nursing này, rồi các bạn cũng sẽ được thực hành ở nhiều các cái khía cạnh khác nhau. Vì khi mà các bạn học về nursing thì các bạn sẽ học khá là chung, và sau đó khi ra làm việc thì các bạn có thể làm là gọi là mental health nursing chẳng hạn này, hoặc là các bạn sẽ làm nurse hỗ trợ cho những cái những người già chẳng hạn, những cái aged care, hoặc là các bạn có thể hỗ trợ những hộ lý chẳng hạn. Thì trong cái quá trình học các bạn sẽ được trang bị toàn bộ những cái kỹ năng này để khi mà ra trường các bạn có thể tự tin để bắt đầu làm việc với ngành nursing. Và sau khi mà ra trường sau khi hoàn thành xong cái khóa bachelor về nursing program thì các bạn sẽ có thể đăng ký với cả bên chỗ Australia Health Practitioner Regulation Agency là APRA. Thì khi đó thì các bạn chỉ cần có tiếng Anh là 7 chấm này, rồi sau đó thì các bạn hoàn thành cái khóa học Bachelor of Nursing thì các bạn có thể đăng ký để trở thành Registered Nurse ở Úc và bắt đầu làm việc ở Úc. Thì như lúc trước mình chia sẻ thì với cái mức lương của ngành này nó khá là cao so với trung bình. Thì average các bạn có thể có được mức lương khoảng 78.000 trong một năm. Ngoài ra thì khi mà các bạn làm theo shift chẳng hạn thì các bạn cũng có thể là kiếm được nhiều tiền hơn, và cái thu nhập cho cái ngành này khá là cao cho các bạn. Yeah, thank you, Desmond. Okay, thanks, Min. Okay, so moving on to the next slide. So this one is for occupational therapy. So this is the course map or the program structure. So this one here, you can see there's certainly a lot more
information on it, because occupational therapy, if you remember, is a 4-year program. So you can see all the way from year 1 to year 4. Again, there's 2 semesters per year. And again, if you look at the units that's been offered here, these are specific units for occupational therapy. So it doesn't really share any common units with the nursing program. And again, a big part of the program is the placement units. So similarly to nursing, if you look at the units, the ones where we have, it says professional practice, there's one of these units every semester as well. So it is designed to be spread out throughout the program. And again, in the first semester, the very first unit, students will normally do that on campus. And then from the second semester onwards, then these professional practice units, then we do send the students outside in a hospital or a healthcare setting to take on these professional experience units. And again, as you can see, the different professional practice units, they're all focused on different areas. So again, you don't go out to do the same placement unit twice. Each unit that you do will be a new area that you will focus on within physiotherapy. So that's very important as well. And then as you get into the 3rd year and the 4th year, the professional practice units then kind of become like a block model. So you go on it for a period of 5 weeks at a time. So 5 weeks here, another 5 weeks here. In the 4th year, you've got one that goes on continuously for 9 weeks. And then in the final semester, one that goes on continuously for 10 weeks. So it's more like a block model for the placements. So again, it is quite intensive, but it is a very critical part of the program. So altogether, you will take on 1,000 hours of clinical placements. So that's part of your studies. And also, just like nursing, after you graduate, if you do want to seek and become a registered occupational therapist, again, it's through APRA. The same thing. So once you've completed your degree at ACU, you need to go and take another English proficiency test. If it is IELTS, you need IELTS 7 and minimum 7 in each band. Once you've got that as well, then you can go and apply for your registration as an occupational therapist. In terms of the average base salary for a occupational therapist here in Australia, it's approximately about $82,000 per year. So a little bit higher than a nurse. And the same thing applies as well. So usually the work would be shift work. So, if you end up working perhaps more on the weekends or you do more shifts, the base salary or the average salary can tend to be more than $82,000 per year. And again, with once you build up more experience, that yearly average salary does increase as well. Anything you'd like to add in that, Min? No, I think that's all good for this That's all one. good Yeah. for this one? Thank Okay, you. yep. So that's occupational therapy. Moving on to the last one for physiotherapy. Physiotherapy, I guess the structure-wise is a bit more similar to occupational therapy, but again, all the units that you do take on are completely different to occupational therapy again. The practical practice units, again, you do have one each semester, as you can see, from year 1 all the way to year 4. And again, in the final year, for year 4, it is very practical intensive. So pretty much everything you do will be focused on clinical practice. So it is quite another intensive program, but really that's for the benefit of the student, to make sure that they're well trained
and well experienced by the time they graduate. So if we look at the requirements again, it is again 1,000 hours of clinical placements, just like occupational therapy. And again, for registration, the same thing. So after you finish your physiotherapy program at ACU, the thing that you need to do is to go and take an English proficiency test, get IELTS 7, minimum 7 in each band, and then to go and apply for your registration with APRA after that. In terms of the base salary for physiotherapists, it's, I guess, similar to a occupational therapist, so around $81,000 per year. And again, the same thing. So depending on the shifts that you do, how many you do, and also with the years of experience that you might have after that, the average salary does go up. So that gives you a rough idea. Yeah. Now, I guess Desmond, maybe I can give them a little bit for both course. Thì với cả hai cái khóa về Occupational Therapy và Physiotherapy á, thì cái thời gian thực hành của các bạn nó sẽ là 1.000 giờ, bởi vì các bạn học 4 năm nên là cái thời gian thực hành cũng nhiều hơn so với cả cái khóa nursing. Ngoài ra thì sau khi mà hoàn thành xong cái khóa Bachelor về Physiotherapy hoặc là Bachelor về Occupational Therapy á, thì nếu mà các bạn đạt được cái điều kiện tiếng Anh là IELTS 7 chấm cho tất cả các band, thì các bạn hoàn toàn có thể là apply thành Register Physiotherapist hoặc là Register Occupational Therapist, và các bạn có thể bắt đầu làm việc tại Úc. Thì với cái ngành Physiotherapy và Occupational Therapy ấy, thì cái mức lương trung bình của các bạn khá là cao hơn cả so với cả cái ngành nurse. Thì mức lương trung bình theo số liệu của Indeed ấy, thì nó cũng tầm khoảng 81 ngàn cho các bạn. Đấy là mức lương trung bình thôi. Còn nếu mà các bạn làm nhiều ca hoặc là các bạn làm thêm cuối tuần thì cái mức lương nó có thể cao hơn rất là nhiều. Thì so với mặt bằng chung về lương của Úc thì cái ngành này nó khá là tiềm năng, nhu cầu về việc làm cũng nhiều, nhu cầu về cái khả năng định cư cũng rất là tốt. Nên các bạn có thể cân nhắc để đi theo một cái hướng học khác nữa, không chỉ học về business hoặc học về hospitality, mà còn có rất là nhiều các cái nhóm ngành học khác mà nó khá là tiềm năng cho các bạn trong tương lai để các bạn cân nhắc. Thank you, Desmond. Yep, thanks, Ben. And then I guess just with regards to all these placements, just want to let you all know that, the university will arrange all that for the students. So the students do not have to do anything. Everything will be organized and planned for the students. The only thing the student have to do is make sure they attend these placements, do well, and pass the placement unit. So that's all going to be organized for the students. So don't have to worry about, having to arrange all this, by yourself. These will all be done by the school, by the faculties. And also for us, we have a very strong network, because ACU were very well known and very well established in this area, in the health area. So, we work with a wide range, of hospitals and different healthcare settings. So we are able to ensure that we give our students really high quality placements as well. So all these things are actually really, really important. Moving on, scholarships. So for us at the moment, we've got one main scholarship for international student, and this is the International Student Scholarship. So this is a merit-based scholarship. So we've got 20 of these scholarships every year for international students, and it is worth 50%. So basically what we look for is we look at your GPA, or your average result from your most recent study that you have completed by the time you come to ACU. So if your average score or your GPA from your most recent study is at least 80% or more than 80%, and you achieve this score in the last 2 years, then you can try and apply for this scholarship. So what you need to do is you must have a offer letter from ACU first. And then if you are going to apply or commence for a program in the February intake at ACU, so for instance, for these 3 courses, nursing, occupational therapy, and physiotherapy, they all start in February, you'll need to apply for this scholarship in September.
So for example, you're interested to start one of these courses in February 2022, then it means you need to get an offer letter by September this year, and then in September you go online to our website and lodge an application. So yeah, if you are selected, if you are successful, the scholarship will go for the whole duration of your program. And then every semester you receive 50% scholarship from ACU. So that's how that works. Any information you wanted to add, Min? Yep. Sure. Thank you. This one is very important for the student. Yeah. Thì bên phía trường ACU thì cũng offer các cái học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế. Thì với những bạn sinh viên quốc tế mà có cái điểm GPA khá là cao ấy, có thể là các bạn đạt được từ 80% trở lên trong vòng 2 năm học vừa qua, thì các bạn hoàn toàn có thể apply cho cái học bổng International Student Scholarship của trường. Thì cái mức học bổng này rất là cao, mức học bổng lên đến 50% cho toàn bộ cái quá trình học, chứ không phải là chỉ năm đầu tiên. Nên là nếu mà bạn nào mà đang quan tâm đến các cái ngành học này và thấy là cái điểm học của mình cũng đạt được cái tiêu chuẩn về 80% này á, thì các bạn có thể liên hệ với team APC và sau đó bên mình có thể là apply cái học bổng này cho các bạn khi mà các bạn apply vào bảng học này. Okay, well, that wraps up my presentation. So anyway, you know, if you're interested in all the social medias, we are on there, so check us out, ACU. Otherwise, these are some contact details, but otherwise, you know, keep in touch also with APC, because we work with them, so they will be able to help you if you have any questions or need, you know, help with applications. APC can definitely help you out. Thank you so much, Desmond. It's very comprehensive and all the useful information for students interested in nursing, physiotherapy, and occupational therapy. I received quite a number of questions from the students. So are you ready to take the question now? Yeah, definitely. Right. The first question from Phương Anh. She's currently studying advanced diploma in hospitality, second year. She wants to change to study physiotherapy. So what would be the condition that the student need to meet in order to start studying this one at ACU? Okay. Yep. Yeah. Now, I guess because what you are currently studying, hospitality, is quite different, you know, to, I guess, a health science type of course, which is physiotherapy. So one thing they will want to look at is to make sure, I guess, you have some sort of previous study or background in sciences, you know, like in biology or chemistry or physics. So I guess maybe if you can at least demonstrate in your high school studies that you've done, you know, you've completed at least one of these subject in sciences, I guess that's something that they would look at. The other thing is definitely your academic performance up to date. So because with physiotherapy, it is a more competitive program, so they're more selective in terms of the students that they admit. So you know, if you do have a strong GPA or average mark, that would help you. So that's another thing they would look for. And finally, is again, with physiotherapy, they're more demanding. So in terms of your English proficiency score, so IELTS, you do have to make sure you already have IELTS 7 and at least 7 in each band by the time you submit your application. So do need to make sure you have that by the time you submit the application. So I guess these are the three main things that they will look for physiotherapy. Yeah, thank you, Desmond. Thì Phương Anh, với cái câu hỏi của Phương Anh là muốn hỏi về cái ngành học physiotherapy á, thì hiện tại em đang học ngành hospitality thì nó khá là không có liên quan đến với cái ngành về health, thế nên là trường sẽ phải xem là các cái bảng điểm của em trước đây, đặc biệt là bên lớp cấp 3 ấy, thì mình có học những cái môn mà liên quan đến ngành này hay không. Ngoài ra thì về điều kiện tiếng Anh đầu vào thì với cái khóa học này sẽ là IELTS 7 all bands, không có band nào dưới 7. Thì với các bạn mà muốn đăng ký vào cái khóa học physiotherapy á, thì khóa học này nó khá là competitive, cạnh tranh rất là cao, nên các bạn phải có điểm IELTS trước khi mà các bạn nộp hồ sơ. Không giống như là nursing, ví dụ các bạn vẫn có thể có cái conditional offer, nhưng với cái ngành physiotherapy thì không được. Các bạn phải có điểm tiếng Anh được ngay từ khi mà bắt đầu apply.
Nên là nếu mà Phương Anh muốn chuyển sang học ngành này á, thì có thể liên hệ với team APC để các chị có thể xem cái bảng điểm của em, cũng như là xem cái điều kiện tiếng Anh của mình đã meet được cái điều kiện khoa học này hay chưa ha. Ok, cảm ơn Phương Anh. Câu hỏi tiếp theo của Nhi. Yeah, the next question is that I understand that for students studying in occupational therapy at ACU, Yep. like 1,000 hours for the internship or placement within 4 years. So will the school arrange for that, or how's the arrangement? Yes. So basically, we have a dedicated office within the Faculty of Health Sciences that takes care of all this. So basically, all the placement units will be arranged by the university. So for you as a student, the only thing you have to worry about is making sure you attend these placement units and you really do well in these placement units. So you don't have to worry about finding and arranging the placements yourself. It will all be taken care of for you. Yep. Yeah. Cảm ơn Desmond. Với Nhi, câu hỏi của em là liên quan đến cái thực tập cho cái ngành Occupational Therapy. Thì ở bên trường ACU thì có một bộ phận chuyên sắp xếp các cái chương trình thực tập cho các bạn sinh viên, và các em sẽ được học thực tập từ năm thứ nhất của khóa học này, và nhà trường sẽ sắp xếp toàn bộ cái phần thực tập cho học sinh. Và chính vì vậy nên tụi em cũng không cần phải lo lắng về cái việc là tìm nơi để mà mình có thể thực tập trong 4 năm học tại trường. Thì đây là một cái điểm rất là mạnh của ACU, bởi vì ACU thì rất là có tiếng trên thị trường với những cái khóa học liên quan đến nursing cũng như là khóa học liên quan đến health. Chính vì vậy nên là trường có cái connection rất là tốt với cả các cái bệnh viện, các cái clinics, và có thể hỗ trợ các bạn trong cái việc tìm cái internship. Cảm ơn Nhi rất là nhiều. The next question from Charlotte Phạm. I understand that in order to become a successful physiotherapist, I need to have a good communication skill, and also have to be like resilient and have good health. So how those like soft skills be equipped for students during the study at ACU? I think there's various things. So at ACU, we do have a lot of support services, obviously outside of the studies. So for instance, we've got things like careers development office that can help you to kind of develop your skills a little bit more. And also we also have if sometimes you end up you need some support, you need to talk to some people. We have international student advisors on each of our campus that will help our international students with any type of issues that could come up. So I guess those are some of the important services to kind of utilize. And I guess the second thing is really, that's what sometimes these placement units are designed to do. It's really to kind of help students to get used to actually what it's going to be like when you actually finish your studies and you're going to be out there, working as a nurse, as a physiotherapist, or as a occupational therapist. Because with the hours that you do for the placements, every hour basically means you've got more experience, under your belt. So, and also the people that you meet, the people who will mentor you during these placements units are also very important. They will give you the insight, the knowledge on how to deal with patients, how to work at times which can be quite stressful environment. You get to see all that and you get to learn all these little things. So I think it's really all these combination of these little things, I guess, that really helps you to develop into this future health professional. And that's something that we do really well at ACU, and it's something that we have such a strong reputation in these courses, in these areas, that even a lot of the hospitals and healthcare organizations out there do recognize our students for these type of
characteristics and these type of skills that they develop after, graduating from ACU. Yeah, awesome. Thank you, Desmond. Yeah. Yep. Thì cái phần câu hỏi của Charlotte Phạm ở đây muốn hỏi về các cái kỹ năng mềm mà nhà trường sẽ bổ sung cho học sinh, sinh viên trong cái quá trình học á. Thì tại trường ACU thì tụi em sẽ được học rất là nhiều những cái môn học liên quan đến cái kỹ thuật cũng như là những cái kiến thức về ngành. Ngoài ra thì trong cái quá trình thực tập á thì mình sẽ được làm việc thực tế cũng như là sẽ có những cái người mentor trong cái quá trình học để giúp các em có thể nâng cao cái khả năng giao tiếp này, cũng như là sẽ hiểu là những cái kỹ năng nào là cần thiết cho cái ngành học này để trở thành physiotherapist, nên là toàn bộ những cái kiến thức này sẽ được nhà trường hướng dẫn cũng như là hỗ trợ tụi em trong toàn bộ cái quá trình học như là cái quá trình thực tập, nên là mọi người cũng không quá lo lắng với cả cái những cái kỹ năng mềm này ha. Yeah. Thank you, Desmond. There's next questions about the I think this question is about occupational therapy. So will the English be waived to study occupational therapy, or do you have the English placement test for students who want to study occupational therapy and doesn't have the IELTS? Yeah, so with occupational therapy, so if you do struggle to get the IELTS 7, what you can do is we do have English pathway programs that you can study, but if you do study those English pathway programs, you do have to make sure by the time you finish it, you must also achieve a required score, which is equivalent to an IELTS of 7. But if you can get that, then you can use that to to meet the English entry requirements for the program. Otherwise, if you are onshore, so if you are here in Australia, say for example, if you don't want to take IELTS, we also have our own ACU English test, and it is recognized for the occupational therapy program as well. So if you take that test, and you get the score that's equivalent to IELTS 7 in that test, then you can also use that score to meet the English entry requirement for occupational therapy. So, but that's only occupational therapy, because for nursing, there's different requirements, and again, physiotherapy, different requirements. But for occupational therapy, you do have these options if you want to take, one of these options. Yeah, thank you. Yeah, Huyền ơi, cái câu hỏi của Huyền liên quan đến cái điểm tiếng Anh đầu vào cho cái khóa học Occupational Therapy á, thì lúc trước thì như anh Desmond cũng có trình bày là riêng với cái khóa Occupational Therapy thì trường có cái chương trình Pathway tiếng Anh, nên nếu mà các bạn nào mà chưa đạt được cái điểm tiếng Anh IELTS đầu vào 7.0 ấy thì có thể tham gia cái chương trình Pathway ha. An interesting question from Huyền. She said that physiotherapy and occupational therapy, is it easy to study than nursing? Because for nursing, I know that there are some subjects about chemistry or biology, which is quite difficult. But how do you think about physiotherapy and occupational therapy? Is it easier? Well, it has this, challenge? I think certainly there are challenges for physiotherapy and occupational therapy. I guess the first obvious thing is that, the duration is longer. So it is a 4-year degree compared to nursing, which is only 3 years. And also, if you look at the placement hours, there is, additional 200 hours of placement that you have to do for occupational therapy and also for physiotherapy. Now, I guess for most students, from our experience, the placements always tends to be the most challenging units of study that you take in the degree, in the course, because that's when you're actually placed in that situation. You're actually face to face with a real patient. So you keep that in mind. So I would say probably occupational therapy and physiotherapy will require, I guess, a bit more persistence, simply because it is a longer program and you do have to do much longer placement hours.
But I think at the end of the day, it really comes down to your passion. So, if you have a particular passion for a particular area, I think, it's quite easy to then easier to overcome these sorts of things. But in general, I think when it comes to studying any type of health science program, it's always going to be a little bit challenging. But yeah, but at the end of it, it's really about having that passion for the course that you're studying. Yeah. Cảm ơn Desmond. Thì Huyền ơi, với câu hỏi của Huyền là cái ngành Physiotherapy và Occupational Therapy có dễ hơn ngành nursing hay không á? Thì thực ra với mỗi một ngành học thì sẽ có những cái khó khăn cũng như là có những cái điểm thú vị khác nhau. Thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái mong muốn của các bạn về tương lai nghề nghiệp như thế nào cũng như là khả năng của các bạn. Đó thì như lúc đầu chị cũng trình bày ấy, thì là với cái ngành Physiotherapy hoặc Occupational Therapy thì cũng yêu cầu những cái kỹ năng khác nhau cũng như là cũng có những cái môn học khác nhau so với cả nursing. Thế thì có lẽ là các bạn mà thực sự quan tâm đến những khóa học này có thể liên lạc với cả team của APC. Thì bên team APC có những cái buổi tư vấn miễn phí cho các bạn thì các bạn có thể lựa chọn cái ngành học cho mình, cũng như có thể cùng gọi là các em để có thể xem cái bảng điểm của mình này, điểm tiếng Anh của mình này, cũng như là những cái thế mạnh của mình và cái mong muốn về tương lai nghề nghiệp như thế nào để có thể giúp các em định hướng được cái ngành học cho phù hợp. Nên nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến việc du học hoặc là đang ở Úc hoặc quan tâm đến cái ngành học này á, thì các bạn liên hệ với team của APC và sau đó thì team của mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ quá trình nhập học, thủ tục làm giấy tờ cũng như là cung cấp miễn phí tất cả những cái dịch vụ này ha. There's been quite a lot of questions. Yeah, sure. I don't mind. I'll keep going with questions. That's fine. The next question is that I understand that for physiotherapists, you need to have physically strong, but I'm quite small, so I don't know if I can work in this industry. Yeah, no, look, that's an interesting question and a good question. I mean, with these type of healthcare professions, there's definitely no requirements to say, how big you need to be or how strong you are. Because, remember, when you work in these sorts of settings, there are equipments and facilities, in the hospital or in the clinic or whatever, to basically, to help you with what you have to do with the patient. So, you not actually have to physically, say like help the patient, to do this or to do that, because there are specifically designed, equipments there that will help you with the work that you have to do in this profession. So I wouldn't too much about thinking, I'm not fit enough, I'm not strong enough, I'm not big enough. It's really about, the knowledge that you have, obviously obtained from your studies, your qualifications, your skills and your confidence, when you become that health professional. So that's really what it's more about, rather than your physical abilities. Thì trả lời câu hỏi của Hà về vấn đề gọi là physical, nếu mà cái khoa học physiotherapy á, thì một số bạn thì cũng nói là khoa học này sẽ phải làm nặng này. Thế nhưng mà thực tế thì khi làm việc trong cái ngành physiotherapy á, thì sẽ có rất là nhiều các cái máy móc, các cái dụng cụ để có thể hỗ trợ các em trong cái quá trình làm việc. Chính vì vậy là không cần thiết phải là to khỏe hoặc là thực sự có sức khỏe rất là tốt để có thể làm được ngành này, mà quan trọng nhất là cái kiến thức cũng như là những kỹ năng của mình, và mình có cái khả năng giao tiếp tốt này, mình có khả năng là thấu hiểu bệnh nhân, mình có thể chia sẻ những khó khăn với bệnh nhân trong cái quá trình mà hỗ trợ họ để có thể phục hồi chức năng. Thì đấy là những cái kỹ năng mà quan trọng hơn rất là nhiều so với cả cái việc là bạn phải là cái người cao to khỏe mạnh mới có thể làm được ngành này. Đó thì nó quan trọng hơn hết là mọi người có kiến thức và thực sự là đam mê ngành thì các bạn sẽ có thể làm được cái công việc này. Ok, cảm ơn Hà. Thank you, Desmond, for very clear explanation about the requirement for this one. Because there are quite a lot of rumors among the students about physiotherapy that you need to be really physically strong in order to do the job. But as you mentioned, there are different kind of tools or kind of machines that support them along the way. So it's more important about their passion and about their kind of knowledge and sympathy with the clients or the patient. That's right. Even
Yeah, more important. Yeah. The next question. These students already study bachelor in general medicine in Vietnam, and he plans to go to Australia to study occupational therapy or physiotherapy. But he doesn't know if there is any chance for credit transfer if you want to study at bachelor in ICU. Or can he waive English requirement? Yep. Yeah. Well, first thing, English requirement, definitely no. Unfortunately, English requirement, there are very strict, particularly, when it comes to these sorts of courses, because, all this is tied to, the program being recognized by APRA. So there are very strict, rules that we have to follow. And part of that is we have to enforce the English requirements. In terms of the credits and everything, I guess you can always try. So if you do apply, you make sure that you provide all the relevant documents, in terms of your academic results, your academic transcript, and also like the course unit descriptions for the studies that you've done in physiotherapy. Because essentially how credit works is that, it has to be based on something that you have studied previously, which is pretty much going to be almost the same as what you'll be studying with us. So the faculty, when they assess it, they have to compare that. So they have to make sure, because they can only give credit if, when it's almost the same. If the content that you've learned or the things that you've completed in your course back in Vietnam is quite different, then they wouldn't be able to grant the credit. But having said that, as long as you can provide these documents, and also with other documents like if you have a registration or a license from Vietnam as a physiotherapist, that's something else that they would like to have a look at as well. And also if you have already been working as well, provide things like your work experience letters, so they can also get an idea of how long you've been working, what type of work you've done, or what type of experience you have. So these types of documents, if you can provide it, we can certainly give it to the faculty to assess, to have a look, and to work out if you might be eligible for any credit. And then if you are accepted and you do get an offer letter, we would normally have that information in the offer letter. So if you do end up having credit, we can then let you know by that time how much credit you've been given and all this information there. Yeah, perfect. Yeah. Câu hỏi của Nhi liên quan đến cái việc là Nhi hiện tại đã tốt nghiệp cái khóa học về Y ở Việt Nam rồi, và bây giờ thì muốn sang học ngành Occupational Therapy hoặc Physiotherapy ở ICU. Thứ nhất là về cái phần tiếng Anh đầu vào á, thì tiếng Anh đầu vào là cái yêu cầu bắt buộc của trường. Thì kể cả mình đã tốt nghiệp Bachelor ở Việt Nam thì mình vẫn phải có điểm tiếng Anh đầu vào IELTS 7 chấm ha Nhi ha. Thứ hai nữa là liên quan đến cái phần chuyển điểm các môn học á, thì thông thường để mà có thể chuyển điểm thì mình sẽ cần phải có những cái bảng điểm của các môn học trước đây mình đã học này, cộng với cả cái phần gọi là unit outline, xem trong cái môn đó thì mình đã học những cái gì và nó có tương đương với những môn học tại trường ICU không, thì trường sẽ quyết định là mình có thể chuyển điểm những cái môn học đó hay không. Cái nữa là có một số bạn thì sau khi ra trường ở Việt Nam thì các bạn có đi làm, thì các bạn cũng có thể nộp thêm những cái giấy tờ liên quan đến cái việc làm của các bạn, cái job description này, những cái hợp đồng lao động này, để xem là những cái kỹ năng nào, những cái kiến thức nào các bạn đã có rồi thì trường xem có thể chuyển điểm cho các bạn được hay không. Thì với những bạn mà đang phân vân là mong muốn theo học cái ngành này thì các bạn có thể liên lạc với team APC. Thì bên team của mình sẽ giúp các bạn xem là hồ sơ của các bạn, cũng như là giúp các bạn làm các hồ sơ để xin chuyển điểm, cũng như là hồ sơ xin học tại trường. Và dịch vụ này thì hoàn toàn là miễn phí cho các bạn sinh viên, nên là các bạn đừng ngần ngại mà là inbox với cả team của APC, và sau đó thì APC sẽ giúp các bạn để apply các khóa học của trường ICU trực tiếp. Yeah. Yes, I think there are a few other questions, but I think the contents mostly already been addressed during your presentation. Yeah. So yeah, there are lots of interest from the students for those courses. Yeah. And we can see the trend is that with the job opportunities and also
options for the student after the graduation. So yeah, nursing and health related courses are really on the trend. Yeah. So yeah, once again, thank you so much, Desmond, for spending your time with APC. I really appreciate your time and sharing of the knowledge and all the information about the courses. Yeah. So definitely. yeah. And for us at APC, we are very happy to have the close collaboration with ACU, and we understand that now the border is still closed, but there are good chance for the student to start looking for the course kind of options, apply for that, study online at the moment to do the pathway. So when the border opens, they can start going to Australia and study face to face. Yeah, that's right. Yeah. So thank you so much, Min, and thank you to APC for organizing all this. Always great to, work together and share information, and hopefully that helps the students. Definitely. Yeah. Okay. So thank you, Desmond. Have a great Friday and weekend. Hopefully the weather will be better during the weekend. Yeah. And doing upcoming events between APC and ACU. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thanks Bye, everyone. everyone. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.